مشار إليه صوت. إذا ملغي بدك دكتور يوسف مرعي تفعله تفيك تحكي. تمام دكتور يوسف؟ أسعد الله أوقاتكم. طبعا الساعة الآن 10 تماما بتوقيت دمشق والقاهرة. معنا اليوم الدكتورة شيرين البرادعي، يعني ما شاء الله تعريف بها جدا، يعني ما شاء الله سي في غني جدا جدا جدا، وراح اترك يعني نحن واجبنا نعرف بها، ولكن من اجل توخي الدقه بالتعريف راح اترك هي تعطينا نبذه مختصره عنها قبل البدء بالمحاضره. واهلا وسهلا فيك دكتوره شيرين، وكلنا اذان صاغي لك. تفضل. الله يخليك. السلام عليكم. شكرا يا دكتور مازن على الدعوة الكريمة دي، وشكرا للحضور ولحضورهم للبرزنتيشن دي. يعني أنا فرحانة جدا، خصوصا إن أهل سوريا عزاز علينا جدا. يعني إن شاء الله بإذن الله أنا النهاردة هتكلم على حاجة مهمة قوي، اللي هي الجلوبال وورمنج وتأثيره على الووتر كواليتي. كتعريف عن نفسي، أنا الدكتورة شيرين البرادعي، أنا أستاذ مساعد لعلوم هندسة المياه والبيئة في الجامعة الألمانية، وأنا الفاوندر والدايركتور بتاعة السستينابل انفايرمنتال انجينيرنج جراديويت دبلومة برضو في الجامعة الألمانية، وخبيرة من ضمن 20 بس في العالم، والمرأة العربية الوحيدة والمصرية الوحيدة الخبيرة اللي عند سبيس فور ووتر، اللي هو انيشيتيف عاملاه اليونوسا، اللي هي اليونايتد نيشن اوفيس اوف اوتر سبيس افيرز. ليه؟ لاني بربط الميه والانفايرمنت بامور بتاعه الفضاء، وفي الابحاث بتاعتي باخد حاجات من الاقمار الصناعيه، حاجات بالنسبه لي الميه. انا ليا فوق عن ال 35 بحث ونشر كتاب. اشتغلت بعد ما اخذت الدكتوراه في 2005 من جامعه القاهره، حوالي 13 سنه في الجامعه الامريكيه بالقاهره، اللي انا اوريدي متخرجه منها من كونستراكشن انجينيرنج، واتخرجت منها تاني في الماجستير من انفايرمنتال انجينيرنج. وبعد كده اشتغلت سنتين في النايل يونيفرسيتي، وهناك كنت عامله فاندد ريسيرش، كنت انا البي اي بتاعه عن السولار كانالز، وازاي هي بتساعد في تغطيه الترع، فبالتالي يعني اللي هي السولار بانلز، فبالتالي بتمنع او بتقلل البخر بتاع الميه، عشان احنا عندنا مشاكل ميه، وازاي انها ما تاثرش على جوده ونوعيه المياه. وبرضه كنت بترأس كونفرنس أمريكاني عالمي اسمه ايزك 11 لما كنت هناك موجودة في جامعة النيل. بعدين بقى آخر حاجة أنا دلوقتي في الجامعة الألمانية بالقاهرة. I'm certified برضه في الأسترونومي من أريزونا يونيفرسيتي، وحاليا بقولها دايما بعد ما شاب كده ودوك كتاب، اللي هو ببتدي تاني دراسات ماجستير في السبيس سيستمز في جامعة امبرلي ريدل في أمريكا، اللي هي بيسموها هارفارد اوف ذا سكاي. ما شاء الله يا دكتورة شيرين، ما شاء الله. الله يخليك، يا رب يحفظك.
حضرتك أول ما تقولي ابتدي هبتدي. تفضلي. الله يخليك يا فندم. زي ما قلنا, today I'm gonna talk about the impact of global warming on dissolved oxygen concentration in rivers and on waste allocation plan of rivers, and I'm gonna take a case study as a Nile River in Egypt. I'm Dr. Shireen Ahmed البرادعي, Associate Professor of Water and Environmental Engineering at the Civil Engineering Program at the German University in Cairo. Also, I'm the founder and director of the Sustainable Environmental Engineering Graduate Diploma Program. And I am a professional at the Space for Water initiative at the UNOSA, which is the United Nations Office of Outer Space Affairs. نتكلم الأول presentation outline. I'm going to talk about the objective of the research study, water quality and water resources distribution, global warming and its causes, waste load allocation plan of rivers, dissolved oxygen concentration as water quality parameters, and the impact of global warming on dissolved oxygen concentration in rivers, and the case study of the Nile River, Egypt. Here I'm going to talk about problem statement, methodology, mathematical model formulation, calibration, results and conclusion, and then I'm going to give an overview about the correlation between space technology and the water quality. First, why are we concerned with the water? Did you know that the water covers 71% of the Earth's surface? Wow, this is a great amount, but actually there is a sad thing that the Earth's surface has only 3% or 4% fresh water, and the vast amount, which is 97%, is saline water, which are in ocean, seas, etc. Out of those 3% of the fresh water, we do have groundwater, soil content, soil moisture. We do have glaciers at the north and the south poles. We do have snow covers, meaning that it is not very easy to reach that water. So we end up of only having 0.3% out of the 3% that are reachable as lakes and rivers. So really water is scarce, and we have to find ways in order to conserve it. And as I always say, if you are gonna neglect the quality of the water, then you are gonna decrease the quantity of water. Why? Say, for example, you do have 1,000 liter of water. If you are gonna pollute from those 1,800 liters of water, then they are not gonna be able to be used. So you are gonna render and end up only with 200 liters. So quality of water affects the quantity of water, okay? Then what is the objective of the research study? The aim of this research that I've done is to predict the critical dissolved oxygen concentration. Why exactly the dissolved oxygen concentration? I'm going to talk about that in a while, but because as you can see, water is H2O. So if it is rich of O, so if the oxygen is depleted, there is no water. It is the most important water quality indicator for the pollution of water. So again, the aim of this research is to predict the critical dissolved oxygen concentration values in the Nile River as a result of the global warming effects. This study was done over 23 years during the period from 1990 till 2012. Another aim of the research is to monitor and predict the dissolved oxygen concentration value in the Nile River from 2015 to 2030 as a result of global warming effect. This is important. Why? Because it will affect the waste load allocation plan of rivers and the location of water treatment plant on rivers. And I am gonna actually, sorry for that, I'm gonna explain what does this mean. But water quality and water resources distribution. As you know, water is the hub of life and the driver of nature. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وخلقنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. Water quality, as I said, is one of the most important concerns nowadays all over the world, because we have poor sanitation in some of the parts of the world where the water cannot reach people, and if it is gonna reach people, it reaches them in a bad quality. So we want to rectify that. Monitoring and improving water quality is considered as one of the key factors in the water quality management strategies. And water quality is extremely important to all countries, and particularly, as I said, in regions that depend mainly on water as the main resource, like, for example, Egypt. We depend on the Nile River as our main resource, as the vein of life, as we say.
What water quality parameters are we concerned of? We are concerned of chemical, physical, and biological water quality. Why is the quality important to study and to predict? Because many things, because of the health of the human being. We are going to use that water, we are going to drink that water, everything. And because actually of the biota that is living in the rivers itself and the lakes and so on, like the fauna and flora, like the fish, like for example, the plants, each and every one, they do have a suitability index of some water quality parameters in order to be able to live. So for example, if we do have a heavily polluted river, you are gonna see always that the fish is gonna be dead at the dawn كده على الفجر. And I'm gonna say in a while why is this happening. Now, global warming and its causes. As you know, global warming is a long-term heating of Earth's surface observed since a pre-industrial period between 1850 and 19,000 due to human activities, primarily fossil fuel burning. We are actually exhausting the Earth. This fossil fuel burning increases the heat trapping, which is greenhouse levels in Earth's atmosphere. This term is not interchangeable with the term climate change. What does this mean? Now, as you know, we do have greenhouse gases, which are beautiful. CO2, carbon dioxide, carbon monoxide, methane, all of those are greenhouse gases and they are nice. Why? Because when they are in the atmosphere, they are going to absorb the heat of the sun and they are going to reflect it on Earth. So we are going to feel that we are having warmness. Without these gases, and if they are, we could actually imagine that the whole Earth is covered with a shell or something, then we are going to have the ice age. So because of that, the greenhouse gases, they are actually on our side. But we are the bad guys here on Earth. Why? Because when we had to burn lots of fossil fuels, the greenhouse gases concentration is increased. And because of that, they are absorbing more heat of the sun and they are reflecting more and more heat of the sun. And because of that, we have the global warming and effect that is causing the climate change and hence is causing actually increase in the temperature. Climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns due to global warming, as I said. So climate change is an effect of global warming because many people, they actually get confused between global warming and climate change. Global warming is the cause of the climate change. According to the National Oceanic and Atmospheric Administration in 2021, so it's a recent study, annual climate report, the combined land and ocean temperature has increased at an average rate of 0.14 degrees Fahrenheit, which is 0.08 degrees Celsius per decade, maybe per 10 years, since the 1880. However, the average rate of increase since 1981 has been more than twice as fast, meaning it is 0.18 per decade. So actually, we are sitting on a volcano. What are the main effects of the global warming and climate change? People, they think that the global warming is only going to result in flooding and sea rise, etc. No, it is gonna actually, and maybe we feel it right now, it's gonna result in drought and flooding, both, depending on the hydrologic cycle at the place. You know that we do have precipitation, it goes and does infiltration and runoff. Glaciers, they are gonna melt and the runoff is gonna go to the rivers, and then we have evaporation, then condensation, and the circle is gonna actually repeat itself, the hydrologic cycle. So if you have places where we do have evaporation more than the precipitation, we are gonna have drought. In other places where we do have precipitation more than the evaporation, we are gonna have flooding, like sea rise, changing coastal shorelines, and sinking of deltas, which actually is expected to happen in Egypt if we don't um, do great measures. So, what is waste allocation plan of river? If this is a top view of a river, and SP means source of pollution, if I'm having source of pollution one, source of pollution two, till hundreds of sources of pollution. Maybe it's an industry factory that is dropping into the river. Maybe it is a wastewater treatment plant. Maybe it is a hospital dropping its waste into the river.
Then actually we have at the end the water treatment plant, which is gonna suck the water from the river. If we talk about the dissolved oxygen concentration in the river, then we should have it as 5 milligram per liter, not less than that. For the water not to be heavily polluted, because as you can see, we are going to actually suck this water and drink it after that, after treatment. And for the fauna and flora, which are the biota living in the river. So less than 5 milligram per liter is going to be bad. For example, the drinking water for us, it has to be the dissolved oxygen concentration of 7 to 9 milligram per liter or part changes. The dissolved oxygen concentration requirement as the usage of the water. Get back to the river here. People, they think that the waste is like an irrigation land, for example, that we don't know from where we do have the water seeping. They think that we put actually those point sources haphazardly like that. No, we calculate it, because actually there is a mixing equation, there is a transport and fate equation. At SP1, we exactly know, for example, the indicator, which is the dissolved oxygen concentration, is equal to what? Then we can model through equation at each and every distance and point at the river what the value will be. So this actually will give us an idea where to put the source of pollution to. We want to put the source of pollution to at the point where the water is self-cleaned. Maybe at SP1, we do have, for example, a dissolved oxygen concentration of 3. No, we are going to wait till this dissolved oxygen concentration will go up again to the 5, and then we are going to put the second source of solution. Why does it gonna up again? This is a gift from God called a self-purification or self-assimilative capacity of the river. التنقية الذاتية لمياه الأنهار لنفسها. And this is هبة من ربنا, definitely, especially for the organic load. For the organic load, when you drop an organic load like grease, like oil, like fats, like, for example, carbohydrates in the river, it is gonna self-purificate itself. How? Because bacteria is gonna come and they are gonna actually stabilize by digesting this organic matter. At that time, they are depleting the water from the oxygen content. But actually, God is great, because we do have sources of this is a sink, of course. We do have sources of the dissolved oxygen, which is coming from the re-aeration of the atmosphere, and it is coming from the photosynthesis that the plants in the river do. By the way, I said that the fish is gonna be dead at dawn, يعني عند الفجر, if the water body is heavily polluted. Why is that? Because over the course of night, if we do have a heavily polluted body of water, then the plants in the river, it is going to further deplete the dissolved oxygen via the respiration of the plants. The plants give CO2 at the night, as you all know. So it is gonna further deplete the oxygen, and thus at dawn كده طول الليل عمال يحصل depleting of the oxygen. So at dawn the fish is gonna actually die. So back here, then we could still see where the dissolved oxygen is gonna be again at its optimum level, in order to put the water treatment plant in order to suck that water that is not pollutant. So what does global warming do? If I do have a temperature in its high degrees, meaning high temperature is negatively affecting the dissolved oxygen concentration. So if the water treatment plant at that day, at that time here now, is predicted to be 5 milligram per liter, maybe after 5 years, after 10 years, after 20 years, the dissolved oxygen is not gonna be 5 milligram per liter at the same location. It's gonna be less. It's gonna be maybe 4, it's gonna be maybe 3. So I need to shift the location of the water treatment plant further in the river. Can I do that? No, I cannot do that. Why? Because the water treatment plant is already constructed. In order to alleviate this problem, we either are going to increase the tanks, the unit operation tanks of the water treatment plant, in order to
clean the water effectively, and this will actually cause us to have to spend more money, economically not feasible, or we are gonna actually increase the chemicals that are gonna purify the water, which is not good for the health of a human being. So not from the beginning take into our account when we do the design of the waste load allocation plan for the rivers and where we put the water treatment plant. Why don't we take in our consideration the effect of the global warming and predict the allocation while actually calculating that? So as I said, DO is one of the major parameters that are considered an essential indicator of the water quality used by humans as well as aquatic fauna and flora. The presence of DO is very essential for maintaining the aquatic life maintained by many natural, chemical, and biological processes that either increase or decrease the local oxygen demand, as I said, the respiration, the photosynthesis, the degradation of the bacteria, whatever you have, the re-aeration. So one of the major factors affecting dissolved oxygen in streams is the temperature, as I said before. And here you do have some degrees, some actually concentrations of the DO and the standards of them. So here is what I said. If you take a control volume of a water or a river, you are going to have inflow concentration, for example, of the dissolved oxygen, outflow concentration, and what is happening at this control volume. As I told you, BOD, which is the bacteria that is going to actually digest the organic waste and deplete the oxygen. At the same time, we do have a photosynthesis, which is a source of oxygen, respiration, which is a sink of oxygen, and re-aeration, which is a source of oxygen. And as you can see here, from this scheme, you do have this red one is a dissolved oxygen concentration sag curve. As we said, it is gonna start at high levels and then it's gonna decrease. Why is it decreasing like that? Because the bacteria, while digesting the organic matter, it's gonna consume that dissolved oxygen concentration till it is gonna actually reach its minimum, which is a deficit, and then it is gonna increase again. As I said, this is a gift of God that we have sources of dissolved oxygen concentration, so it is gonna increase, and at the same time the bacteria is gonna stop digesting because it will be finishing actually the organic matter. Well, Egypt is one of the most vulnerable countries to the potential impact of risks of climate change, even though it produces less than 1% of the world total emission of greenhouse gases. But numerous studies show that the Nile River is very sensitive to temperature and precipitation changes. And although several studies were conducted on River Nile in different fields, there is a lack of research concerning the effect of global warming on the water quality of rivers. And because of that, actually, I've done this study. The methodology actually is a mathematical model that will predict the water quality, and before that it is going to predict actually the temperatures. So I got, and because of that I'm gonna after a while link that with the space application. I got my data of the air temperature from satellites, and then I modeled through equations the water temperature, and then I built a regression model in order to predict the temperature in further coming years, and from that to also calculate the dissolved oxygen concentration. So it has to be prediction water temperature from air temperature, regression model in order to predict further in the future, and then calculating the dissolved oxygen as a result of the new temperature that we predict. It is done on the Nile River, and I did it actually for February and August because this is a peak high of the river volume flow rate or discharge at August and the low in February. And actually, I did it also for two cities, which is Alexandria and the Luxor. Alexandria because it is of a low temperature, and Luxor, of a high temperature. And here you do have what I said, which is air temperature predicting, then water temperature predicting, and then dissolved oxygen concentration. Here you can see where Alexandria is. It is here, and where actually Luxor and Aswan is. Okay, this is in Upper Egypt, and this is near the Mediterranean
or on the Mediterranean Sea. Here are the equations that I use in order to predict why is the water related to the air temperature. Water temperature is related to air temperature, and there is a lag time between them. Well, if you go to the sea to swim, for example, at 12 o'clock, you are going to find it cold, although it is exactly at noon where the sun is exactly perpendicular to the earth. But why? Because it is feeling the air or the temperature that was there from, for example, 6 hours ago. When you go to the sea at 6 o'clock in the evening, you are going to find it warm, although the air is cold now. Why? Because it is feeling the air that was there at noon, which is 12 o'clock. This period of time, 6 hours, or the lag time, I mean 3 hours or whatever, too, it depends on the quantity of the water, the depths of the sea, and the quantity of water, because this is the specific heat that happens at that river or a water body. So we do have a lag time between the temperature in the rivers or water bodies and the air. So calculating it will give us actually information about what it is, and we could, through regression, predict into the future. And what you can see as dissolved oxygen concentration, you are going to find in it some Ks. Those Ks are the decomposition and the settling rate of the bacteria, and this is adjusted by the temperature. So it is temperature variable. Because of that, the dissolved oxygen concentration depends on the temperature. Here is actually what I reached. You do have at February and Luxor 3.8 degrees, 4, 1.4, 5.4 respectively. This is the decrease in the concentration of the dissolved oxygen over the period of the study. So I'm going to have a decrease. And here is actually for the other one. So I'm going to have a decrease in the dissolved oxygen concentration. And here, just to show you the air temperature at Cairo, Alexandria, and Luxor. I took Cairo also in consideration. This is the predicted results for the water temperature. And here is actually further the study to 2030. So the study was on 2 phases, from 1990 till 2013, and then from 2013 to the prediction of 2030. So yes, we reached that the dissolved oxygen, as you can see, is going to actually be affected. The highest is 5.16 degree decrease, and the lowest is 4 degree decrease, which is a lot. Of course, this model was calibrated and validated against the temperatures, against the water temperature, air temperature, and against the dissolved oxygen concentration that was at the river. Because of that, I started it from 1990, because this was actually in the back. So we did have values for that, so we could get a calibration and predict then based on that in the future. All of that, there are results on model calibration. We reached the average, actually, as you can see, will be around maybe 5% error, which is negligible. I talked already about the waste load allocation plan. So the conclusion was that air temperature from 2015 to 30 showed an average increase by 2.5 to 3 degrees Celsius. So the water temperature showed from 3 to 5 degrees Celsius as an increase, and the dissolved oxygen showed a 4%, around a 4% average decrease, which is actually really bad. So because of that, we said that we have to take into account the effect of the global warming on the dissolved oxygen concentration, and hence on the waste load allocation plan. Now, I just want to do something, which is a correlation between space technology and the water quality. And before I'm gonna go into this, I want to say something that many people don't know, and I found it exciting, which is, like astronomer Carl Sagan said it, we are made of star stuff. The atoms that make up the chemical of our bodies didn't originate on Earth. They came from deep space. The Big Bang created hydrogen, helium, and a little bit of lithium.
but heavier atoms, the one essential for life, came from the processes related to star. How? As you can see here, those are cosmic phenomena, star deaths. The first one that you can see up, it is stars from 0.08 to less than 8 solar masses, which is the mass of the sun. The mass of the sun is 2 times 10 to the power 30 kilogram, huge. So from 0.08 to 8, it is going to shed out its outer shell, and it will give you this eye picture, which is called nebula. And from 8 to 20, solar masses is going to explode and give you what we call the supernova. And before that, it's going to actually absorb itself, and it's going to give you the black hole. Why did I go into that? Because if you look at the periodic table, you are going to find that most of it is coming from the metals or material that the explosion or dying of stars caused. So like lithium, strontium, calcium, sodium, and it comes also from the cosmic rays. Here you do have the water mining in space. We found NASA found lots of water in space, on actually the planets that are near to us, which we call it inner planets, like Mars, like Mercury, for example. And we in the outer planets, or the giants, gas giants like Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, not the planets themselves, because the planets are gas giants. They consist of helium and hydrogen, so no water is there. But their moons, they do have hundreds of moons, and at the rings of Saturn also. Why is the water mining important in space? Because the rocket fuel, actually a great part of it is water. This is one thing like that. And also we do have a water treatment plant, wastewater treatment plant for the astronaut on board of spacecraft, and we don't want to lose any droplet of the water. And as you can see here, the comets and the asteroids, which are rocks, we do have asteroids belts and so on, they are having lots of water. As you can see, this is an iced one, okay? But the problem is that when you find the water in space, you find it as in a form of ice, which is very, very hard to mine. Why? Because it is as hard as a diamond, very hard. Okay, then, as you know, SASADIT, space technology and application play a key role in understanding global water cycle, mapping water courses, and monitoring and mitigating the effect of flood and droughts, which are actually a direct cause of global warming. How? From the satellites. Now, we do have satellites and remote sensing for water quality and algal blooms, temperatures, which are actually an indication of a water of the global warming, volume of water in reservoirs like lake, rivers, etc. Meteorological satellites, as I said, that I used it in my studies, that are forecasting weather patterns, including rainfall, critical for water resources planning, help in preparing for extreme weather events such as floods and droughts. And this actually gives the people a warning. For example, if they are going to predict that there is a flood or a tsunami, then they could give a people a warning, so evacuate the area. Okay, then we do have the geographic information system, which is the GIS, which are actually giving us a hint about where to lay out pipelines. And irrigation management in agriculture, like give us an indication about soil moisture content, which is important for planning irrigation schedule. It determines the optimum amount of water required for crops. And here actually is an image of a satellite. Mostly at the images of satellite, they are interpreted by the colors. We do have satellites that go for climate change impact assessment, like give us an indication about monitoring the ice melt, sea level rise, and changes in precipitation patterns are essential actually for understanding how climate change will impact water resources. And as I told you before, the real-time monitoring for emergency responses for the people to evacuate over evacuating drill. Those are some actually of the missions that were launched by NASA and ESA, etc., in order to aid us as a satellite
to give us an aid about climate change, like Landsat 8. It's a satellite that give us readings of climate, carbon cycle, ecosystem, water cycle, and biochemistry of the Earth's surface. Sentinel-6 actually will give us a sea mean measure and ocean sea state readings, so that we can actually mitigate the effect of the global warming. We do have the crystal, which is a measure and monitor of sea ice thickness. Landsat and Sentinel and MODIS Earth give us some actually reading about water quality parameters like chlorophyll, temperature, etc. And so does the GRACE mission. And the very new one, which is the PACE mission that NASA has launched, which is plankton, aerosol, cloud, and ocean ecosystem. Do you know that we do have now the problem of the microplastics in the rivers and in the ocean? It's not only in the river and in the ocean. No, it migrated to the atmosphere, so we breathe microplastics. So because of that, the PACE mission is gonna not only concentrate on the carbon cycle. Carbon cycle is the carbon dioxide cycle, which will give you an indication of how much carbon that I do have, and hence how much global warming am I going to have. But aerosols are the particles that are suspended in the atmosphere, like, for example, these microplastics. It's a problem, really, because it is something that we are breathing. So I just wanted to give you an indication about what is the best direction to launch a rocket. It is best to launch it towards the east. Why? Because the Earth is spinning anti-clockwise over it, around its axis and around the sun. So it is giving it, when you are gonna launch it to the east, it is gonna work the thrust force with the rocket, and it's gonna give it a push. Here also is another thing, which is a relation between the space and the water on Earth. Of course, it is going to be affected with the global warming, which is a high sea level, which is here actually the tidal waves. How do tidal waves forms? As you know, people, they think it is actually forming only from the gravitational forces of the moon, but no, it is it is mainly of the gravitational forces of the moon, but actually the sun has an effect also. Here, as you can see, the moon is gonna apply a gravitational force on Earth, so you do have a bulging of water at its side. Oh, but why don't we have actually a bulging at the other side? Because the effect of the gravitational forces of the moon on the Earth is gonna be distributed over the whole Earth's body, and it is gonna squash some areas of the Earth, and the water is gonna seep at the other end. So we are gonna have bulges at the two ends. Now, if you and we know that the Earth is spinning, so this point here, maybe it is here, after a while it is gonna be there, after a while it's gonna be here, after a while it's gonna be here. So because of that, every 24 hours you do have two high tides اللي هو المد, and two low tides اللي هو الجزر. يعني if you are gonna monitor the sea at 24 hours, you are gonna find that you do have two waves of high tide and two waves of low tide. Why? Because you do have two bulges at the two ends of the earth. So we do have two high tides and earth is spinning. فاحنا واقفين عند حته، كمان شويه هنبقى واقفين عند حته ثانيه. So we do have two bulges like two high tides, and then we do have two low tides here and there. So you're gonna see both of them. Also, the tidal waves are gonna be affected by the global warming, as it is gonna rise more and more. هيبقوا أعلى. So because of that, maybe after that, when they rise like that, when you do have a high tide اللي هو المد, the coastal shoreline is gonna be changed, and maybe if you do have some buildings at that shoreline, they are gonna be affected from the water of the sea, and the water of the sea is even worse than the water of the river. Why? Because it is salty. When it is gonna intrude, it is gonna rust maybe the steel that you do have at the foundation or at the building as a whole. So again, here it shows just the forces on the earth due to the moon pull, and what I have just
explained. Here, I'm telling you that the sun also is gonna do an effect, but it's a minimal effect because it is very high. But if the moon is gonna be between the sun and the earth, you are gonna have a very actually high effect. And if it is gonna be at the other end, you do have a lower effect for the pull of the tides. Here is actually how global warming on Earth is affecting the space. Do you still hear me? You still hear me? انتوا لسه سامعيني حضرتك دكتور مازن؟ لكن دكتورة. Okay. So actually here, how is the global warming affecting the space? يعني we always say that the space industry itself, like launching rockets, etc., is gonna affect the global warming, and it's gonna exacerbate it, and it's gonna increase it. But actually we do have the other thing. We do have the global warming at the Earth now is affecting the space. How? Carbon dioxide, when it goes up in the thermospheric part of the atmosphere, it is gonna lower its density. When it is gonna lower its density, it is gonna keep what we say a chunk of the space, which is the space debris, which are the falling bodies of some satellites, etc., orbit there for a longer time. Also, the satellites themselves, they are gonna orbit for a longer time. This is bad. Why? Because they do have a life, and they should go back to the Earth and burned on the way of going back. So those satellites, when kept in space, they are actually doing some light pollution for the astronomers. They do actually errors in is it a celestial body or is it a satellite? So we want them, after finishing their mission, to go away. So they are gonna be long there orbiting in the space and the other debris, if we do have the global warming exacerbating on or increasing on the Earth's surface. So even we are affecting the space from our wrongdoing to the climate change and to the Earth. Also here, this is just for information that we do mineral mining on Earth, and it is sometimes advantageous on the water mining on Earth because, on the mineral mining on Earth, because in mineral mining, when you do mineral mining on Earth, you are damaging the fauna, damaging the flora, or damaging the Earth's crust, and at the same time, we are emitting emissions of carbon dioxide coming from the tools that are doing the mining, so enhancing global warming. But when you do that in space, still they are thinking about that. There is nothing like that. We are not gonna pollute the Earth, and we are not gonna actually harm the habitat that we are having, because there are no habitat actually at the planets up till now. So what I want to say is that we have to please save our planet, save our water. Don't do very bad, let me say, activities like fossil fuels, etc. People, they are not aware that this actually will render the Earth to be a very bad place to live in. Because of that, they are now in NASA and some other space agency thinking about the locating people on Mars in the future, because they know that شكرا دكتورة شيرين على المحاضرة القيمة. بالحقيقة في يعني أول شيء بدنا نعطي الكلام للأستاذ الدكتورة خولة منصور، عميدة كلية الهندسة المدنية. ما بعرف إذا معنا أونلاين دكتورة خولة. لا أهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير دكتورة شيرين وألف شكر. تفضل. أيوة دكتور، بس حبيت هيك نقول صباح الخير للجميع، ومشكورة دكتورة شيرين على المحاضرة القيمة. دكتور غسان عنده لقاء بعد شوي بهيئة الطاقة الذرية، فبدي أسأل الدكتورة شيرين سؤال، هو رئيس قسم البيئة. تفضل دكتورة شيرين، يسعد صباحك. تفضل دكتور. يسعد صباحك يا فندم. أهلا وسهلا فيكي، كثير انبسطت أنا بالمحاضرة. ألف شكر. أنا رئيس قسم الهندسة الصحية والبيئية بالكلية. أهلا وسهلا، شرفت. الله يخليكي.
بدي أسألك، هذه هيك دراسات طبقتوها بمصر؟ طبقتوا هيك دراسات بمصر بشكل عملي؟ الصراحة لسه، وعلشان كده يعني أنا بعتبر، وده يعني اللي يشكر في نفسه يبقى شيطان الصراحة، بس دي حقيقة. يعني أنا من أوائل الناس في العالم اللي عملوا الدراسة دي بالفاليوز، وعشان كده أنا أخدت عليها جايزة في انترناشونال كونفرنس كان في دبي من حوالي 7 سنين فاتوا، البست بيبر، لأن لا لسه لا حد عملها ولا حد طبقها، فعشان كده we are ringing البيل، يا جماعة اعملوا وطبقوا ده. لأنه أنا الأفكار اللي شفتها هي بالنسبة إلي نسبيا في شيء جديد. أيوة. عرفتي كيف؟ مشان هيك أنا كنت رغبان إذا في شيء دراسة عن عملية بهالموضوع تبعتي لنا إياها نشوفها. من عينيا. في دراسة أنا عاملاها ونشرها كتطبيق عملي للي حكيتيه. دكتور غسان، هون بس بدي أعمل مداخلة صغيرة يا دكتور غسان. طبعا دكتورة شيرين مرحب فيها، ونحن هلأ هي المحاضرات الأونلاين هي بداية للتواصل وليست نهاية للتواصل، فنحن أكيد دائما رح نكون بتعاون مستمر لا يكون في أبحاث مشتركة، حتى في رؤية لحتى نعمل شغل سوا مع بعض، ويكون في دراسات مشتركة بيننا وبين الزملاء. تفضل دكتور. عشان هيك أنا كثير كنت سعيد أهلا دكتورة. بالأفكار الجديدة اللي سمعتها. عرفتي كيف؟ تماما. برجع بقول لك إني أنا بتمنى إذا في شيء عندك أو الورقة العلمية اللي أخذتي عليها جائزة، إنه نحن نطلع عليها من طرف. إذا في شيء عملي، إذا في شيء عملي حتى لو كان على شغلة نقول ما هي عملية بالكامل بالمطلق، وإنما تحاكي المثال العملي، بيكون كتير مفيد إلنا. حضرتك لو بس يوصلني الإيميل بتاع حضرتك بطريقة أو بأخرى. فيكي توصلي تحكي مع الإيميل تبع الدكتور مازن. أيوة، أنا هبعت للدكتور مازن أولا البرزنتيشن، ممكن أبعت له برضو البيبرز اللي هي هتلاقيها على جوجل أساسا، لكن أنا هبعتها. وكمان شكرا دكتورة. هبعت لينك لماجستير أنا أشرفت عليه، حاطط كمان ان ديتيلز في نفس ذات الموضوع. تمام. وهذا بيكون مثل ما حكت الدكتورة خولة بداية، نحن إذا بعد قراءتنا للي أنت بدك تبعتيه راح تكون طبعا قراءة معمقة أكثر من اللي سمعناه هلا، يعني كفهم إلنا، مو كلام عنك. يعني نحن فهمنا للموضوع، بس يكون ورقي وبطيء يعني على مدى، عرفتي كيف؟ فبناخذ أفكار أكثر، وقد يطلع عنا أسئلة، فهذا بضمن استمرار التعاون بيننا وبينك. أكيد يا ريت. إن شاء الله. شكرا كثير لك. لا دكتور بسام، أهلا دكتور. شكرا دكتور غسان. دكتور بسام، بعرف دكتور بسام. دكتور بسام معنا أونلاين؟ معنا، تفضل دكتور بسام. المايك، ممكن حضرتك تفتح المايك؟ المقصد انه معلومات جميله جدا، بس انا بحس انه دائما هاي المواضيع هي مواضيع طوباويه، ضرب من الخيال اللي هو يعني ما بتصور في المستقبل القريب قادرين نطبق موديلات شبيهه او نطبق دراسات عمليه على هذا الموضوع، لانه الموضوع بحاجه لمؤسسات ضخمه، بحاجه لتمويل، بحاجه لقضايا كثير ما لها متوفره حتى بمجتمعاتنا العربيه على الاقل. بس معلومات جميله جدا، وشكرا. علشان كده انا ارد على حضرتك، وعشان كده انا بشكر دكتوره خوله طبعا ودكتور مازن على انهم بيعملوا ده. ليه؟ لان ثرو الحاجات دي احنا ممكن نعمل كومن او كومبايند كوبريشن، ونقدم على ريسيرش جرانتس اللي بيها يبقى انهانسد الموضوع ده ويبقى تطبيقي. ما فيش ما يمنع هذا خالص. وبعدين انا معلش عندي رأي كده، ان العقول ده مش تحيز والله، بس دي حقيقه، ان العقول العربيه والعقول المصريه بتاعتنا دي كلها اقوى من العقول التانية. هم بيستعينوا بينا عندهم هناك، فليه احنا ما نعملش الفورس ده ونطبق احنا بنفسنا ونقدم على جرانتس؟ ليه لا؟
يعني أنا هون بدي أدخل، بس بدي تسمحي لي دكتورة والدكتور بسام، يعني نحن دائما بنقول إنه يجب أن يكون لدينا تعاون بأبحاث مشتركة بمواضيع هامة وهامة جدا. يعني حاليا ما في بعتقد أهم من موضوع الأبحاث التغير المناخي ضمن الإمكانيات المتاحة وضمن الظروف المتاحة. وقت ما نكون كلنا مع بعض بظن إنه بنقدر نعمل شيء وبنقدر إنه نحن نوصل لمكان أفضل ما نضل بنفس المكان. يعني بكل الأحوال الدكتور بسام مشهود لك بالأبحاث الهامة والأبحاث الغير نمطية والجديدة. وأنا يعني بدي أي موضوع بتكون حضرتك موجود فيه، فنحن بنقول مع الدكتورة شيرين، مع زملائنا الدكتور عبد الكريم، دكتور غسان، جميع الزملاء المهتمين بأمور الانفايرومنت، بظن إنه نحن بنقدر نوصل لمكان بالأبحاث متطور أيا كانت الظروف. ما في شيء صعب إذا نحن كنا مع بعض عم نحط مجهود واحد وعم نتشارك كلنا بالمعلومات وبالبحث العلمي. أكيد. دكتور مازن تفضل. أنا أهلا دكتور. أهلا دكتور عبد الحكيم، عم تسمعنا؟ نعم دكتور مازن، أسمعك. نحب نسمع صوتك دكتور لو سمحت. شكرا للدكتورة شيرين على هذا العرض القيم. الحقيقة كمان في معلومات جديدة يعني سمعتها من قبل الدكتورة شيرين. الحقيقة أنا عندي سؤال فيما يخص موضوع التكيف مع تغير المناخ في مجال المياه والموارد المائية. هناك إجراءات يتم تطبيقها حاليا في مصر بخصوص التكيف مع تغيرات المناخ ضمن هذا القطاع، قطاع المياه والموارد المائية. ايوه حضرتك دلوقتي احنا ابتدينا بقى نخش على الموضوع بتاع الديسالينيشن اللي هي تكرير بقى مياه البحر، علشان خاطر عارفين ان هيحصل سكيرستي من جلوبال وورمنج ومن الحاجات التانية يعني اللي تقلل الميه. فبالتالي ابتدوا بقى يعملوا ديسالينيشن من مياه البحر. ابتدينا نعمل كمان ويست ووتر تريتمنت بلانز كتير جدا علشان ناخد مياه الصرف الصحي ونبتدي ندورها يعني ريسايكلينج، ونبتدي نستخدمها في الزراعه. وده معمول في الحمام ومعمول في حتت عند الدلتا. ده جديد يعني، عمالين نعمل احنا مشاريع في الحكايه دي. فايوه حضرتك في مشاريع عماله تتعمل علشان نواجه بيها نقص المياه اللي هو هيبقى جاي من الجلوبال وورمنج كone of the problems، ومن حاجات قضايا اخرى يعني ما تخفاش عن الناس، يعني زي اثيوبيا والحاجات دي اللي هي ممكن تضر الثروه المائيه في مصر. دكتورة شيرين، بخصوص طرائق الري، يعني هل تم اعتماد طرائق الري الحديثة التي تقلل من استخدام المياه أو تغيير في أنواع المحاصيل؟ يعني أنا بعرف مصر عنده زراعة الأرز، لكن معروف زراعة الأرز شرهة جدا للمياه. فهل هناك توجه للتغيير في نوعية المحاصيل والاعتماد على المحاصيل الأقل استهلاكا للمياه؟ حصل فعلا، احنا قللنا زراعه الرز عشان هي زي ما حضرتك قلت بالغمر فلادنج، فاحنا قللناها جدا وبقى في دلوقتي محاصيل تانية او ركزنا على المحاصيل اللي كانت موجوده اكتر. ولكن كمان مصر دلوقتي بتخش في حاجات جديده زي السمارت إيريجيشن، الإيريجيشن الذكي. وده يعني مثلا في الدبلومه الحمد لله اللي انا انشاتها وبدرها مدخله كورس كامل عن السمارت إيريجيشن، لان احنا ابتدينا في مصر نعمل هذا الكلام. في حاجات كتير جدا بالنسبه للإيريجيشن، زي مثلا في تكنيك الهيدروبونيك والاكوابونكس، وده دخل كمان في مصر. في تكنيكس تانية اللي هي بتاعه بيقولوا عليها الهاف، اللي هي حضرتك بيبقى عندك مثلا جذور النبات بنروي حته وحته بتبقى ناشفه، وبعدين بنروح مرويين الحته الثانيه، والحته الاولانيه بتبقى دراي ويت سايكلز. ليه؟ ده بيخلي النبات ياخد ميه، بيتوصل الميه للستوماتا اللي هي الحته اللي في اللي هو اسمها ايه، الاوراق بتاعته اسهل. لكن في نفس الوقت بيحصل ان انا بقلل الميه من عند الروتس بتاعت النبات نفسها. فايوه احنا ماشيين في اتجاه السمارت إيريجيشن في مصر. شكرا دكتور عبد الحكيم. دكتورة شيرين، عندي يعني طرحان انا باعتباري النائب العلمي بالكلية المدني جامعة دمشق.
الطرح الأول أنه نحن المحاضرات طبعا عم ننتهز فرص أنه مطلوب نعمل ورشة تغير مناخي، وتم استقطابكم أنتم كخبراء عرب، نفتخر بكم. ولكن الطرح الأول بتمنى إذا بيسمح وقتك أنه لما نحن بنبلش محاضرات الدراسات العليا عنا البرنامج الأكاديمي، انه نخصص محاضرات لإلك ضمن البرنامج كدعم لطلابنا، واطلاعين على جوانب معينة انت عم تبحثي فيها. اكيد. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية ممكن نحن نتطور أكثر إذا وقتك كذلك يسمح، إنه بتشاركينا بالإشراف المشترك على بعض الطلاب الماجستير. طبعا. يعني نحن تقنيات الزوم موجودة، وبيكون في تسجيل وفي أستاذ سوري دمشقي، وحضرتك بتكوني مشاركة معنا إذا وقتك يسمح بذلك. طبعا ده يشرفني أكيد، لأن أنا بشوف إن العلم أمانة لازم الواحد يديها للي بعده. وكمان الإخوة من سوريا، أنا طول عمري بعز السوريين ده أكيد، وليا أصدقاء كتير كمان في سوريا. شكرا دكتورة. باقي الزملاء ما بعرف مين معنا، يعني دكتور عبد الحكيم، دكتور بسام، باقي دكتور الدراسات. دكتور مازن، أنا عندي مداخلة صغيرة كثير بحب دائما أوجهها وأحكي مع الطلاب فيها. موضوع الجلوبال وورمينج تحديدا هو قضية، خلينا نقول نحن بالشرق الأوسط أو نحن كبلدان نامية ما لنا إيد فيها. يعني نحن ما لنا من المسببين الأساسيين لها، نحن بالنهاية متأثرين فيها. وهذا اللي دائما خلينا نتوجه نحو أنه صانع التلوث مفروض يدفع على التلوث، يدفع لمعالجة التلوث. وهذا اللي مفروض نحن ننادي فيه بالمنظمات الدولية، بالمؤسسات البيئية على مستوى العالم، أنه تقوم بمساعدة الدول النامية بدرء مشاكل وخطورة هالظاهرة هي اللي بالأساس هن أغلبهم ما لهم يد فيها. يعني نحن لأننا من المنتجين الأساسيين لثاني أكسيد الكربون، ولأننا من المنتجين الأساسيين أو مخرجين غاز الميثان، ولأننا من مصنعي الفريونات. نحن يعني درجة مشاركتنا أو مستوى مشاركتنا بهالظاهرة منخفضة جدا. شكرا دكتور. نحن لما عملت أنا شخصيا وأنت وباقي الزملاء دكتوراه، أنا عملتها بفرنسا. الموضوع اللي اشتغلت عليه أنا بفرنسا ما لي يد فيه ولاني مسبب له، هن بيشغلونا على مواضيع بتهمن هن. فما بعرف يعني في بدنا نفصل شوي بين انه نحن مسببين ولا يحق لنا البحث العلمي في هذا الامر. مش مسألة لا يحق، لا يا دكتور، المقصد انه مفروض مطالبة الدول الاخرى بالتمويل. يعني نحن عم نحكي اكثر شغله كنت عم بحكيها مع الدكتوره شيرين بخصوص محاضرتها، انه هذا الموضوع بحاجه او دراستها بحاجه لتمويل، وتمويل كثير ضخم. وهذا التمويل ممكن يجي من الدول الثانيه اللي هي مسببه. لو ممكن ارد على الحكايه دي لو تفضل يا دكتوره شيرين. الله يخليك. هو في يعني طرح الحاجات زي كده، وخصوصا للجلوبال وورمينج. انا لسه كنت بحضر ورك شوب عاملاه الدي اللي هي الهيئه الالمانيه للتبادل والتعاون. انا اصلي كمان كنت في مدرسه الماني، فعشان كده كمان معاهم باللغه. طرحوا الصراحه حاجات كتير قوي، ممكن بروجكتس معاونه، بس لازم يكون فيها طبعا بارت الماني للتعاون في مجالات زي كده. في كمان دي بقى لكل الناس اللي هي اليوروبيان يونيون، دي موجوده كالجرانتس اللي تحت هورايزن، والجرانتس اللي تحت كان في واحده كمان هتذكر اسمها دلوقتي، هم 2، هورايزن وواحده تانية. دول بيخلوا الناس اللي من الدول العربيه ومنهم مصر ان هم يقدروا يبقى ليهم شريك في اوروبا ويعملوا جوين جرانت. وبعدين طبعا في حاجات تانية زي الاس بقى، وزي قصص كتيرة جدا بيشجعوا فعلا ان يحصل جرانت ما بين الدول العربية
والدول الثانيه اللي هي بتاعه اوروبا. ففي ده موجود، وفي الجلوبال وورمنج والميه بالذات. انا بقول شغله اذا تسمحوا لي دكتور، بس نحن على العكس، ما دام يعني دائما الدكتوره خوله بتقول الاستثمار في العقول. نحن اذا قدرتوا، يعني نحن شكلنا هيئه بحث من زملاء، اذا قدرنا بالتعاون مع الدكتوره شيرين وفريقها ناخذ مشروع تمويل اوروبي، مشاريع الإيراسموس، مشاريع التيمبوس، مشاريع هن كثير، هذه المواضيع ذات الاهتمام العالمي تلقى يعني حظوظ بقبول التمويل. يعني نحن عقولنا أو باحثين السوريين الدمشقيين وبالقاهرة وبالأردن وبكل البلدان العربية قادرين على الخوض بأي مشروع بحثي. يبقى التمويل نحن بنسحبه من الاتحاد الأوروبي لما بيشوفوا مقدمين نحن طرح جاد وعلمي وبحثي كبير وتعاوننا على، أنا بعتقد المواضيع البيئية، مواضيع التراث، مواضيع الإنسانية بشكل عام تلقى اهتمام التمويل الأوروبي والاتحاد الأوروبي. يعني خلينا نقول العقول من جانبنا والتمويل من جانبين، ونحن بكليتنا. دكتور مازن، تفضلي دكتورة. دكتور مازن، شكرا. لا دكتور مازن، شكرا للإضاءة على هذا الموضوع. أنا هون بدي أقول إنه نحن حاليا عم نحاول نفتح أفق يعني مع بعض الدول لإنجاز أبحاث مشتركة. وأنا حكيت نحن بالاتفاقية التي أنجزت مع كلية الهندسة بجامعة صوفيا، في أول بند كان بالنسبة لنا نحن تشكيل هيئة بحثية مشتركة بيننا وبين الأساتذة الأكاديميين في كلية الهندسة بجامعة دمشق مع الأساتذة الأكاديميين في كلية الهندسة جامعة صوفيا. هيدا بوابة لننجز أبحاث. طبعا هلأ إذا بدنا دائما نكون في مكان أن نقول أنه في معوقات طبعا، وكان عندنا تحديات كبيرة. ودكتور بتعرف نحن بالفترة السابقة على الرغم من كل الظروف والصعوبات أنجز في الكلية عدد من الأبحاث هامة جدا، وضمن المتاح وضمن الإمكانيات المتاحة. فأنا برجع وبقول ما في شيء صعب إذا كنا كلنا بنفس المسار والكل حط إمكانياته، ومجرد التعاون بيفتح لنا آفاق مع مواضيع التمويل. بظن هيدي كمان إن شاء الله بتكون ميسرة. لو واجهنا الصعوبات بدنا نحاول إنه نتخطاها في سبيل الوصول إلى نتائج إن شاء الله تكون النتائج المرجوة اللي بنريدها جميعا. بشكر دكتورة شيرين يعني اهتمامك ولاندفاعك، ونحن جاهزين. وأنا بأكد على اللي حكاه دكتور مازن بموضوع مشاركة حضرتك بمحاضرات الأونلاين بطلاب الدراسات العليا. ممكن يصير في تنسيق ببرنامج زمني بيناسب حضرتك تكوني موجودة معنا. كل الشكر لكم جميعا. دكتور عبد الحكيم كمان يعني حضرتك القامة العلمية الكبيرة والأبحاث المشهود لها بإشرافك يا دكتورنا العزيز كمان أكيد بتكون معنا إن شاء الله دائما. يعني نحن بالكلية نرحب بالكل والباب مفتوح. الله يسلمك يا دكتور، ونحن دوما مع بعض. أنا هيك عندي يقين وعندي إيمان وقت اللي بنكون كلنا مع بعض على نفس المسار نستطيع أن نتخطى الصعوبات إن شاء الله. أنا بتشكر الدكتورة شيرين البرادعي على محاضرتها القيمة، وشكرا أنك أعطيتينا من وقتك دكتورة شيرين ساعة تقريبا من 10 إلى 11. أنا اسمحي لي أن أبقى على اتصال معك دائما من أجل تنسيق المحاضرات لطلاب الدراسات العليا، إشراف المشترك على طلاب الدراسات الماجستير وممكن دكتوراه. النقطة الثالثة اللي طرحناها أنه نتعاون بمشاريع بحثية لقضايا تخص البيئة. النقطة الثالثة أنه نحن نشتغل كفريق. دكتور بسام، أنت دكتور بسام معنا أكيد. دكتور بسام كمان دكتور بسام ما بنقبل ما يكون شريك قوي كمان. نحن ان شاء الله انا رح نسق فريق بحثي. دكتوره شيرين نشتغل على النقاط الثلاث اللي حكيناها: المحاضرات، الاشراف المشترك، والفريق البحثي من جانبنا ومن جانبكم كفريق ان شاء الله. ان شاء الله بلكي نوصل لطلب يعني مع الفريق البلغاري ومعنا فريق ايراني ان شاء الله، أنه نشتغل كفريق بحثي لقضايا بحثية
تخص الساعة ومهمة بالتغير المناخي أو غيرها. أتشكركم جميعا وعلى أمل شكرا 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 إلى اللقاء دكتورة. شكرا إلى اللقاء. ألف شكر. مع السلامة. السلام. عم تتواصل مع ابنك قبل هذا الشغل؟ ابنك اللي بذلته أمه بتتواصل معه. هو ماله عليه؟ أمه